Have you ever added ginger to your food? Not just for flavor, but for its warmth, its bite, its essence. Now imagine a ginger so pure, so aromatic, it is considered among the finest in the world. The Kukis of Jawlian village inside Karbi Anglong district of Assam have also carved a quiet legacy. One shaped by patience, seasons, and the golden spice they call ginger. Here, the ancient practice of Jhum cultivation or shifting agriculture continues as it has been for generations. This is the place where nature meets tradition and where farming isn't just a livelihood but a way of life. To uncover the story behind this extraordinary spice, we travel deep into the heart of Karbi Anglong, into remote villages where generations of farmers have perfected the art of growing ginger. As we journeyed to the village, which lies about 50 kilometers from Karbi Anglong district headquarters Difu, the road grew steeper with every turn. Though the distance may seem short, the journey is anything but easy. With steep inclines and rough, dusty roads, reaching the village is a test of endurance, but also a step closer to discovering the roots of Karbi Anglong's prized organic ginger. As we reached the village, we were warmly welcomed by the headmen and the villagers. Their hospitality was heartfelt, and it didn't take long for us to feel at home among them. We spent time learning about their daily lives, their customs, and most importantly, the reason that brought us here, the renowned ginger cultivation. We shared a simple dinner, warm with hospitality. After the long day, we turned in early. Tomorrow would be a busy day ahead. As the first light of dawn spills over the rooftops, the village slowly awakens as villagers rise and begin their day with quite a prayer, a ritual of gratitude and grounding. Only then do they turn to their daily chores. Grounds are swept, water is drawn, and the rhythmic sound of chopping woods echoes through the morning air. In shaded corners, women gather to chop rice, their movements swift and sure, separating grain from husk. As we venture deeper into the highland, the terrain begins to change. The hills grow steeper, their slopes winding and unforgiving. The road narrow and rugged clings precariously to the mountainside. Soon, even our vehicle surrenders to the gradient. We are compelled to continue our journey on foot. Walking along the ancient trails etched into the land by the footsteps of generations. Now we are going to the ginger farm. We are at Jawlian village, a popular village for ginger. But the climb was so steep that the vehicle could not climb. So now we are using our own legs to reach the farm. We arrived in the village during ginger harvest season. The air was filled with the rich scent of fresh ginger, and the fields bustled with quite steady work. Of course, we grow paddy, this and all, but not all the houses. Here 90% depend on this ginger cultivation. Okay. So how's the price this year? Is it good or lower than the? Yeah, lower. Means double times lower than last year. So last year the price is up to 100 something per kg, but this year maximum
25 something only per kilo. Okay. এইটোতো এইটোতো বিজন কাৰণে ৰাখিব না অলপ ভাল ভাল ডিমাও ওলাইছে নহয় কিন্তু বগা বগা বিলাকতো ডিমাও এইটো আচ্ছা আচ্ছা এনেকুৱা বগা বগা ওলাই নহয় ডিমাও ওলাই আছে লাষ্ট ইয়াৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মে লগাই এইটো নিৰানি আৰু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ ইমান লাগে তিনিবাৰ কৰিব লাগে মাটি দিব লাগে বহুত খাটনি আছে দাম নাই না একো পোৱা নাই ইংলিছ কেজিতে 5 টকা পাব নেকি সঁচাবি ইমান পইচা পেলাই খাতা টানতে 40,000 ফেচ আৰু চাফা কৰিব লাগে লগাব লাগে বিৰিয়ানী কৰিব লাগে ওলাব লাগে এইটো খালি পইচা 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 ইয়াতে 27 এতিয়া 25 27 20 কেজি লয় আমাৰ হিচাপ বাকে এমপি ইলেকশ্যন টাইমতে সেই দাম ওলাই যায় এই বছৰ পৰা বিয়া হৈ গ'ল অহা বছৰ কি হ'ব সেইটো নাই জানে কাৰণ আগৰ টাইম এনেকুৱা গৈছে না শুকাই যায় না পাউডাৰ নিচিনা থকাটো না বেমাৰ না আৰু পানী পৰিলে বেছি ওলাব Jhum cultivation is deeply rooted in traditions and cultural identity of many indigenous communities, sustaining their way of life for generations. It promotes biodiversity by allowing the land to regenerate naturally during fallow periods, which can enhance soil fertility and forest cover. Today, more than ever, the indigenous people of this region face a profound task: to protect what is theirs, to uphold the fragile bond between land and life, and to lead the way toward a future that is sustainable, just, and rooted in identity. He is the village headman, and I want to talk to him about the village condition and whether the village is self-sufficient in food. So, মই এইটো সুধিব বিচাৰিছে জলিয়ান বস্তিতে কি খেতি কৰে আৰু এক বছৰ কাৰণে চব্জিবিলাক ধানবিলাক হৈ যায় না বজাৰ পৰা বেছি ল'ব লাগে এইটো আপুনি ক'ব পাহাৰ থকা মানুহটো বৰ বাচ্চা পালাম মানুহ চব আছে এইটো পৰা এই নম্বৰতে আদু খেতি কৰে না ধান বি লগায় এইটো খেতি ভিতৰতে মৰচা বি ফেলায় আৰু মকৈ বি লগায় চাবি বি লগায় তথাপি কিন্তু এইটোতো নাজোৰে এই বছৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া বি পানিচন হৈ গ'ল কথা পুৰা এইটো লিমিট পৰা মহাজনৰ লগত বি খুজিছে না কিন্তু নাজৰিতো ধান খেতি কৰিব 53 বেছি হলে 103 পাব এইটোতো এক ফেমিলিটো নহ'ব এইটো কাৰণে তাৰ পৰা বি আনিব লাগে মহাজনৰ লগতে मेरा परिचय है भोलाराम स्वामी। हम लोग यहाँ में 1994 से काम कर रहे हैं। इसका अदरक का ज्यादातर काम अदरक का ही होता है यहाँ में। अन सीजन में सर गांव वालों लोग को हम लोग खाने के लिए चावल देते हैं, बीमारी में और कुछ में होते हैं तो पैसा भी लेके जाते हैं। और उसके बाद में फिर बहुत तो जैसे है कि ये मानो महाजन से ही चलते हैं ज्यादातर। उनका पढ़ाई का भी खर्चा, बीमारी का भी खर्चा और जो काम निगरानी करते हैं उसके लिए भी खर्चा, सब खर्चा महाजन से लेके जाते हैं। ira ko na achung lang chu alien ha dinga college chu umlo chi na chu ha asal he jong le insu thanglanga to amanja ta munchom chama kaloi ko gol ho to ya chu le kha sim dinga thimjul na langa. However, many often accuses indigenous people of harming forests and nature through Jhum cultivation. It appears that the arrival of corporate giants and large-scale acquisition of land for commercial projects have caused greater and irreparable damage. In contrast, tribal communities cultivate and sustain themselves on relatively small plots of land. And this is how one villager responds to such unjustified allegations.
apu ka pa khang wa lo kan da bol tu chan hen gam he abe ngai poi kum thum lo te la ka bol ki do wen gam mi ka sumang po wen agam man dinga le so na ko na gam ki chai gam ta he dam बेस्ट एंड क्वालिटी में तो सर हमारा हिसाब से दुनिया के बात करें तो हम लोग को कार्बी आंगलोंग का सबसे बेस्ट लगता है। अपना अदरक यहाँ का है लोकल, सिलीगुड़ी तक बंगाल में जाता है, बस यहाँ तक सीमित है ना, लोकल में कोई केमिकल इस्तेमाल। हम लोग तो गांव वालों को ये जानकारी देते हैं भाई आप लोग लिमिट में भी लगाओ और खाद पानी तो मत दो, हमने खाद तो देने के लिए ना करते हैं। हम लोग का अदरक का लास्टिंग आप 2 महीना रखो, सूख के जाएगा, खराब नहीं होगा। हम लोग कार्बी आंगलोंग का खाओ, पक्का है ये तो एकदम से हम लोग जानते हैं सब, यहाँ में जो काम करते हो सब लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा अदरक आप 2 महीना रख लो सर, कुछ भी नहीं बिगड़े, सूख के जाएगा, सूखेगा ये तो कच्चा चीज है, सूखेगा। Tucked away in the serene hills of Karbi Anglong, Jawlian village may be remote, but life here flows not in haste, but in harmony, where each breath is in tune with the earth. Villagers welcome visitors with warmth and sincerity, reflecting a nature of hospitality. Their lives are defined by hard work and quiet resilience, as they cultivate not just crops but a way of life that honors the earth. In carefully tended plots, they grew one of the world's finest organic gingers. The golden spice, nurtured with care and respect for the region's rich biodiversity. In the evening, we were invited to the village headman's home for tea. As we sat by the fire, he recounted the story of chili farming in the region, explaining how the market price fluctuates dramatically, from as low as Rs 300 to as high as Rs 500, depending on the season and demand. Itu kasabi hobo na. Maltachi yai. Singla hai kha sab me guarding me subzan de hai khabo amu khala khyak de amu la khyak de pa changa turnon de tingle ya kha kithi de ale na ka pura kala ho na ale bi laga le ulai oh il mi para dise to Drongo Express na. Mana tu di dise? Ini tu bosnya. Oh, एकदम बढ़िया दे ठीक है As a gesture of gratitude, a souvenir was presented to the Sarkari Gangbora and his wife, who graciously hosted us throughout our video shoot and stay. Their hospitality and warmth leaving a lasting impression on our journey. Jawlian is not just a village. It is a living record to sustainable living and an enduring spirit of people deeply connected to their land.